omukubiriza wa paaliyamenti y'eggwanga omukyala Anet Anita Amongi erinnya lye we bwazibidde olunaku lw'eggulo nga litambuzibwa nnyo ku mikutu emigatta abantu okuba gutyo kyaddiridde oluvannyuma lw'omukyalo ono okusimattuka ekigambo mu butanwa ne kiwuniikiriza bangi beppo n'Obuganda bwonna okwennyamira ekigambo ekyayogeddwa sipiika ono ne gye buli eno tukyagezaako okuzuula obanga yakyogedde mu mbeera ya kusaagirira wabula nga si mu mwoyo mubi ng'abangi bwe bakiwanuuza abaffe ekigambo kyekyo kiikali nsambulira ng'omuwulwa mulisa ku mmere kamukuwe mu ddoboozi ly'akageri lubaale w'omulamu gy'atasamirirwa ndijja mu Radio Uganda okukuweereza. Those for eyes go to the lobby, right hand side, outside. Huh? Yeah, we do. We have the number. We do. We shall test this thing. What about because we already had this side about 80 people who have voted May. So and this was about 130. Then better make sure that those Bagana don't do. Then better make sure that those Bagana don't do. Embeera okuba bw'eti kyaddiridde ababaka mu paaliyamenti ebifuba okwagala okuba buguma bwe baabadde bagezaako okusimbira Nakakonge ekiteeso ekyaleeteddwa gavumenti mu paalamenti mweyagalira okuggyawo ekitongole ekimaze ebbanga nga kye kivunaanyizibwa ku kirime ky'emmwanyi kiyite Uganda Coffee Development Authority. Gavumenti eyagala ekitongole kino emirimu gyakyo gitandike kuddukanyizibwa Ministry evunaanyizibwa ku by'obulimi n'obulunzi ko n'obuvubi oba giyite Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries. Katono nnyo nkujjukiza Nkeze Real Estates Company Limited gwe wenaateekateeka okugula ettaka oba amaka agawedde okuzimbibwa. Ettaka lyaffe lifumbekedde ku nguudo okuli Masaka Road, Mityana Road ne Hoima Road nga poloti tutandikira ku bukadde 3 obwa siringi ya Uganda n'okudda waggulu. Tusange Busega wano mu Kampala oba okutufunira ku nnamba y'essimu 0779 4527. Tukomyewo ku nsonga y'emmwanyi. Ekiteeso kya gavumenti okuyita kirina kusooka kubaganizibwako birowoozo mu paaliyamenti olwo ababaka abakisimba n'abakiwakanya ne bakuba akalulu nga bayita mu kugamba nti yesu oba nno. Oluvannyuma oluuyi oluba lusinzizza omuwendo gw'ababaka omunene ne lusalawo eggoye mu wabutwa lye yasalirawo ebubiro. The roles of UCDA and MAIF are totally different and cannot be bungled together, and so on and so forth. I wondered what happened now with the conclusion, because I thought after laying that stage, it would be clear that MAIF should keep doing what it is doing. UCDA should be empowered to continue doing what it has been doing. Honorable Speaker, of course, like any other entity, UCDA has some imperfections, without a doubt. But the challenges at the ministry are enormous. And that's why, as colleagues have been clearly airing it out, some of what the ministry is handling has seemed to be too much on its plate. And yet we are saying UCDA has been thriving. Why don't we empower it to thrive a lot more? Why don't we empower it to go to those areas which have now begun growing coffee? Because I listened to colleagues from West Nile and elsewhere, and they're saying we've also begun to grow coffee. Ababaka ku ludda oluwabula gavumenti mu paaliyamenti ekiteeso ky'okuggyawo ekitongole ki UCDA ate bo kyabasiikudde busiikuuzi mmeemeera bakira buli akiwakanya ng'awa ensonga ye ey'essimba okukakasa abaleese ekiteeso kino nti bafuuyira ndiga mulere. Omubaka Paulson Kasana Ssemakula Lutamaguza akiikirira Nakaseke South mu paalamenti nga munnakibiina ki NUP yategeezezza paaliyamenti nti abantu bakiikirira ssaako n'abalimi b'emmwanyi okwetoolola eggwanga lyonna tebasemba kiteeso kino. Right Honorable Speaker, being a coffee farmer, the people of Nakaseke I represent in this August House,
are saying no to rationalization in the following. In the history we have ever had coffee marketing board. It went. We had the cooperatives. They went. For being a member of parliament, Right Honorable Speaker, a coffee farmer and a defender of people down there in the villages of Nakaseka and across the country, including you, the Speaker, because in the beginning you told us you are also a coffee farmer. We are saying no to rationalization. N'omulala munnakibiina ki NUP Honorable Hilary Kiyaga Innocent amanyiddwa ennyo nga Dr. Hildamani akiikirira Mawokota North mu nsonga ze yawadde ng'asimbira ekiteeso kye Nekuli yagambye nti ku kusoomoozebwa kw'ebbula ly'emirimu Uganda kwerina ekitongole ki UCDA kikozesa abakozi abasoba mu kakadde kale nga singa kiggibwawo tebalina waakudda nti era okukijjawo waakiri bakyongera ensimbi ne kyongera okukakkalabya emirimu gyakyo. Right Honorable Speaker, with the unemployment challenges Uganda faces, the report clearly brought it out that UCDA has managed to employ 12.5 million people. So we can't stand a chance of taking all these people back to nowhere when we rationalize UCDA. Lastly, Right Honorable Speaker, I beg that with the report from the major report, we need to double the budget for UCDA. This is the opportunity we have for the good contributions it has done for Ow'omumbuga munnamateeka omukenkufu Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga naye yawadde endowooza ye ku kiteeso kino mwe yasabidde gavumenti okuddamu yekkaanye bulungi ensonga eyagiviiriddeko okwagala okuggyawo UCDA. Agamba nti ekifo ky'okuggyawo ekitongole kino ate baligenze bakibunyisa mu buli disitulikiti ya ggwanga. I was reading in the papers last year and this year. There is rationalization of parastatals in the country. And I was like, how can we want to phase out UCDA? I asked myself, how can we plan to phase out UCDA? This is an agency of government that deals in a product for the majority of the citizens of the country. I think we need it. We got over $800 million. Now I think we got over $1 billion from coffee sales. There is a trickle-down effect to the ordinary person. We are talking about increasing the number of bags of coffee we export. We are talking about the quality. We are talking about value chain. We had Coffee Marketing Board, which was phased out. I think that was a big mistake. Big mistake. Now we started UCDA. Now we want to phase it out. What is going to happen? 2 steps forward, 3 steps backwards. I urge government to reconsider the plans of phasing out UCDA. We want to work with them even more. We want to see UCDA in every district in this country, because 70% of the population of Ugandans are involved in coffee farming. They are farmers. I think this is an agency that should be even finance them more. They told me they don't have money to give us. They can support us in their humble way. Why should UCDA be supporting us in a humble way? Which other product of Uganda brings in $1 billion? I mean, from Ugandans, I know tourists do that. I know that the diaspora sends us more money than that. I know that the service industry gives more money than that. But I'm talking about a product of Ugandans. A product of Ugandans. UCDA should be funded more. It should not be phased out. That's my plea. Omubaka Honorable Geoffrey Lutayanga naye munnakibiina ki NUP akiikirira Kakuuto Kawunti yalumye n'ogwa waggulu
waggulu ng'awakanya ekiteeso kino. Aliko ne bye yalangidde okwefuula nti balina mwoyo gwa ggwanga kyokka nga munda mu mitima gyabwe balaba abawedde emirimu, nti era lwaki baagala okukolera omuntu omu kyokka ng'ensonga ya ggwanga lyonna. Wondering, Honorable Minister, why you people preach patriotism yet you are not patriotic. You pretend like serving good food yet you know very well that you have poison in that food. You know the curse you are creating for your family. You know what coffee means to most of our families. Why are you serving one person instead of the whole country? You mean you don't know? Omubaka Honorable Joseph Gonzaga Sewungu akiikirira Kalungu West munnakibiina ki NUP ye mu nsonga ze yabajjukizza nti gavumenti eno mu kujja kwayo emmwanyi yali mpagiruwaga nnyo ddala, teyakomyeko n'ababuuza n'ekibatiisa abantu okugaggawala. Most bright people in the army during that time is Honorable Bright Bamirama here, and if he takes history of Masaka, when they captured Masaka, one of the resources they used to win the war was coffee. You took coffee, signatures made by General Eddie Tumena, the late Minister, rest in peace, and that's how, and Leyland vehicles. That was Coffee Marketing Board. Later on, you killed the coffee after taking government. And the people have fought their battle using UCDA to come back. Bugolob is nowhere. All the cooperatives are nowhere. People have started growing their coffee, and UCDA has given them support. Why do you fear people becoming rich? Why? Why do you fear people having money? Statistics in our constituencies show that because of coffee and UCDA giving them seedlings, people have got money. They are paying fees for their children. Honorable Sekitole Robert yakiikirira Bamnanika Kawunti nga munnakibiina ki NUP yagambye nti mu biseera byabwe nga basoma ekirime ky'emmwanyi ssaako n'eppamba byabasomesebwa ng'ebimu ku ebyo Uganda byesinga okuggyamu ensimbi. On the issue of coffee, we are on the issue of life and death. Most of our Ugandan boys and girls are going abroad to be slaves. But those who have managed to be here with the coffee, they are doing well. That is agriculture. We used to study in SST. The major economic activity in Uganda is farming. And the main economic activity through the cash crop you are in for was coffee and cotton. That's why you had the gineries around. We had the coffee factories around. Now by this regime you have nothing. Ababaka abalala bangi nabo bawadde ensonga zaabwe ku kiteeso kino era nga bw'ozekenneenya obulungi okkiriza nti wamma UCDA ekoze omulimu ogw'ettendo mu kuyambako abalimi b'emmwanyi nabo okubaako kye baganyulwa mu mmwanyi yaabwe. Okukuddiramu akatono, UCDA mbulambulukufu ye Uganda Coffee Development Authority kyagunjibwawo mu mwaka gwa 1991 ekyenkomeredde tekinnalangirirwa mu butongole ku kiteeso kino, naye kyonna ekinaasalibwawo wendi nnyo okukuweereza nanti bulijjo semutego kutuka mugongo ng'omulimu ogwagutumwa tegunnagutuukiriza. Kansooke nfune ku lwendo lw'amazzi awo ate we tunaatandikira. Nze Jame Radio Uganda awangaale muzzukulu wa Muteesa Mwanga Necwa.